ขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวถึงบทเพลงนี้นิดนึงครับก็คือสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ70 ปีนะครับก็ท่านก็จะพบว่าเราปีนี้เรามีทำสแตมป์70 ปีนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพได้ออกโลโก้ทรงวาดภาพสีทหารด้วยตัวเองเป็นโลโก้70 ปีนะให้มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับคณะดุริยางคศาสตร์ก็คิดว่าเราน่าจะแต่งเพลงสักหนึ่งเพลงที่รำลึกถึงครบรอบ70 ปีของคณะนะครับก็เลยได้คุยกับคอมโพเซอร์ก็คืออาจารย์สินภาสารสารว่าเราจะแต่งเพลงที่เทิดทูนเสียงของท่านอาจารย์สิงห์เชื้อศรีครับทีนี้เราก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าท่านอาจารย์สิงห์เชื้อศรีนี่คือชาวอิตาเลียนที่ท่านเสียสละนะครับเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาด้วยทางเรือนะครับแล้วก็มารับราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ได้สร้างประติมากรรมอะไรต่างๆที่เป็นอนุสาวรีย์ต่างๆในกรุงเทพทั้งหลายเนี่ยก็เราก็เลยอยากจะรำลึกถึงความรู้สึกของความเป็นศิลปินของท่านที่ว่าท่านได้อุทิศตัวเพื่อสร้างให้วงการศิลปะของไทยเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เพลงนี้ก็จะบรรยายเป็นภาพของเป็นโปรแกรมมิวสิกเป็นดนตรีบรรยายภาพเหมือนเพลงประกอบนะพร้อมกับมีผู้พากย์นะครับผู้บรรยายเป็นเล่าเรื่องเป็นเกี่ยวกับชีวประวัติของอาจารย์สิงห์นะครับแล้วก็มีซอสามสายเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งอาจารย์สิงห์เข้ามาได้สัมผัสนะครับมีเสียงเชลโลมีเสียงอิงลิชฮอร์นซึ่งเป็นตัวแทนของความเป็นฝรั่งของอาจารย์สิงห์นะครับก็ขอเชิญชมรับฟังเพลงนี้ครับขอบคุณครับ There was a dreamer of dreams was he. He was the myth and mysteries unsheathed. He was the voice unheard over the soundless sea. He was the song unsung through life bequeathed. Tis but a man whose love has taken none. Tis but a man whose heart forever glows. The fairest soul upon the sleepless sun. He who hears the whispering wind so softly blows. One with heaven and stars above, the brightest light, the fairest of gleams, with the gentleness of Mother Nature's love, so profound in his everlasting dreams. January 1923. The warm breeze of tropical winter and the lush green view along both sides of the Chao River caught the attention of a young Italian couple who stood by the railing of a steamboat
that was making its way slowly up the river. The sparkles in the young man's eyes seemed to reflect the delights in his heart of the rich, fertile land before him. The exotic plants swayed gently in that afternoon's wind, pleased him immensely. As the steamboat cruised further, ever more interesting scenes came into view. The young artist's face lit up with excitement as houses began to appear along the banks. Occasionally, a temple could be seen rising above a group of houses, and there were small rowboats moving leisurely while a Chinese junk passed by the opposite direction. He could hardly contain his excitement as he pointed out the spectacular sceneries to his wife. This would become his new home, for he had signed up for a position in the royal court of this foreign land. As they made their way deeper and deeper inland, more and more people were moving along the riverbanks. The seemingly never-ending smiles on their faces and the gentle twinkles in their eyes appeared to be welcoming the young couple with generosity and warmth. The young Italian man had a handsome face, with thick eyebrows rising above his sparkling eyes that showed warmth and friendliness. His thin lips, typical of the Romans, exhibited strength and confidence. But once in a while, a cloud of uncertainty would dim the glimmer in his eyes. Rittrato di Feroci was his name. He was a young man of 32 with a bright future back home. His artistic gift had earned him numerous awards. Many of his designs for monuments had won him top prizes from the Italian government. Already, his work and vast experience could have been enough to earn him professorship there. Yet, for reasons still unclear to him, the young man had decided to travel thousands of miles to pursue his craft in the court of the King of Siam. Could it be the love of adventure that was in the blood and nature of every Florentine? When he was a young boy, Corrado was so inspired by the wonderful works of Ghiberti's and Michelangelo's that he often told himself he would create such a masterpiece one day. Though his parents wanted him to pursue a career in business and commerce, Corrado chose instead to enroll in Florence's prestigious art school when he was merely 16. His talents had won him increasing acceptance, and 7 years later, his dream would be fulfilled. From the steamboat signaled the approaching end of the long journey. The young couple tore away from the mesmerizing scenes to gather their belongings and prepare for a new life far away from their homeland.
Surprisingly, the civilized world of Florence, rich in its science and cultures, could not hold them back. Now, they were about to set foot upon a land that would be worlds apart from anything they had known before. Their life here would be completely different. Yet the new adventures beckoned to them. Corrado Feroci, his wife Fanny, and their daughter arrived in Bangkok on the 14th of January 1923. It coincided with the reign of His Majesty King Wachirawut Rama VI. Here, Corrado would begin his commission as the court sculptor at the Department of Fine Arts in the Ministry of the Royal Household. For 39 years, he went on to produce countless masterpieces that still stand today. It was here in Thailand and on Thai soil that Corrado Feroci, the Italian art protege, left his legacy as a celebrated Thai sculptor by the name of Professor Sin Pirasi. He is one with heaven and stars above, the brightest light, the fairest of gleams, with the gentleness of Mother Nature's love, so profound in his everlasting dreams.